1886 Mischtien. Apotheker namens John Pemberton in einem Hinterhof in Atlanta, Georgia, einen Syrup zusammen, versucht, in Mittel gegen Kopfschmerzen an Erschwing herzustellen. Nicht globales Imperium aufzubauen, kombiniert den Syrup mit Kohlensäurehaltig, Wasser in einem örtlichen Apothekentresen, an Coca-Cola war geboren. Im ersten Jahr verkauft das Getränk durchschnittlich nur 9 Gläser am Tag. Aber ein Handvoll lokaler Apotheken, niemand hat sich damals vorstellen können, dass mehr als ein Jahrhundert später aber 19 Milliarden Portionen von Coca-Cola-Produkten täglich konsumiert werden würden. In mehr als 200 Länder, dies ist die Geschichte, wie das geschah. Nicht durch das Getränk selbst, sondern durch eins der wirkungsvollsten Geschäftssystem, die aufgebaut wurden. Pemberton war ein brillanter Chemiker, aber ein schlechter Geschäftsmann. Verkauft mehrfach Teil des Unternehmens, und bei seinem Tod im Jahr 1888 war das Agentemann der Formel auf mehrere Partien verteilt. Es war Asa Candler, ein Geschäftsmann ebenfalls aus Atlanta, der 1889 vollständigen Rechten Coca-Cola für knapp $2.300 erwarb. Candler ist eigentlich derjenige, dem man so schreiben sollte. Die Marke Coca-Cola geschaffen zu haben. Den Verstand etwas, das die meisten Unternehmen jener Zeit nicht verstanden. Es reicht nicht, ein gutes Produkt herzustellen. Man muss den Menschen das Gefühl geben, es bereits zu kennen und in zu vertrauen. Candler überflutet steht mit Markenartikel, lange Beveres Massenwerbung als Branch überhaupt gab. Coca-Cola enthingen, in gemischt werdenden Coca-Cola-Kalender schmuckten Kuchen, verteilt Gutschein für kostenlos Gläser Coca-Cola, damit die Menschen es zum ersten Mal probierten. Den Wust, sobald es es gekostet hatten, wird die Marke den Rest der Arbeit übernehmen, indem es den Namen in ihren Köpfen verankerte. Dies ist einer der frühesten dokumentierten Fall, in denen nie Unternehmen kostenlos proben und ständig visuell wiederholen, als Bewusststrategies Aufbau von Marken einsetzte. Jahrzehnte bever Marketing überhaupt als akademische Disziplin gelehrt wurde, der nächste Wendepunkt. Und wohl die wichtigste Einzelentscheidung in der Geschichte Unternehmens, ereignet sich 1899, Zweijung, an Welt aus Chattanooga, Tennessee. Benjamin Thomas und Joseph Whitehead wandten sich in Canada und baten darum, die Recht zum Abfüllen und Verkaufen von Coca-Cola zu kaufen. Canada, der die Zukunft des Unternehmens ausschließlich im Verkauf an Apothekentresen sah, verkauft ihnen das Abfüllrecht für praktisch $1. Glaubt, das Abfüllgeschäft sei nur ein unbedeutendes Nebengeschäft ohne große Zukunft. Dies einzig, festgelegt für die Entscheidung schafft das, was heute als Franchise-Abfüllmodell bezeichnet wird, und wurde zur Grundlage der gesamten globalen Strategie von Coca-Cola für die folgenden mehr als 100 Jahre. In diesem Modell stellt das Unternehmen Coca-Cola selbst die meisten der Getränke, die seinen Namen tragen, wieder nachfolgt SIA oder vertritt SI. Stattdessen produziert und verkauft. Es das Konzentrat oder den Syrup in ein Netzwerk, unabhängiger Abfüllpartner auf der ganzen Welt. Dies Abfüller kaufen das Konzentrat. Hugen vor or Kohlensäurehaltiges Wasser und Süßstoff hinzu und bernehmen. Selbst die Verpackung, den Vertrieb und die lokalen Verkaufsbesicherung. Dies Struktur bedeutet, das Coca-Cola die Normen Kapitalkosten für den Bau und Betrieb von Fabriken, Lieferwagenflotten und Lagerhäusern in jedem Markt. Denn es betritt, vermietet, die Abfüller tragen dieses finanziell Risiko und die operativ Last, Coca-Cola selbst teilt sein eigens Geschäft dabei relativ schlank an, konzentriert sich auf die Konzentratreduktion, Markenmanagement, Marketing und die Formel selbst. Deshalb basierte Coca-Cola finanziell historisch gesehen einige der Ächsen Gewinnmargen aller großen Konsumgüter unter. Es verhält sich weniger wie ein klassischer Hersteller und mehr wie ein Markenlizenz und Marketinguntern, das softly Geschmackskonzentrat verkauft. Die Formel selbst wurde Teil des Mythos seit den frühen 1900er Jahren. Vermarktet Coca-Cola sein Rezept als eins der strengsten Geäteten Geschäftsgeheimes der Welt. Einblick zu jedem Zeitpunkt. Nur wenigen Personen vollständig bekannt. Mit der schriftlichen Formel in einem Tresor verwahrt. Ob dieses Ausmaßen Geheimhaltung aus chemischer Sicht wirklich notwendig ist oder nicht. Es war aber ein Jahrhundert lang ein außergewöhnlich wirksames Marketinginstrument,
das öffentliche Faszination, Medienberg, down ein Oravan Mystiker zu, die man mit Geld allein nicht kaufen kann. Coca-Cola's Expansion beschleunigt sich dramatisch durch den Krieg, des Zweiten Weltkriegs Match der Firmenpräsident, Robert Woodruff fing inzwischen berühmtes Versprechen. Jeder Mann in Uniform sollte für 5 Cent ein Flasch Coca-Cola bekommen können, egal wo auf der Welt stationiert war. Und egal, welch Kosten das für das Unternehmen bedeutet. Dies wurde als Patriotismus dargestellt, war aber auch eine brillante langfristige Strategie. Die US-Regierung hat Coca-Cola dabei Abfüllmodell in den von Militärstützpunkten und Frontlinien in Europa, Nordafrika und im Pazifik zu errichten und befreit den für militärisches Coca-Cola verwendeten Zucker von der Kriegsrationier. Des Mann des Krieges hat Coca-Cola Dutzend Abfüllmodell auf der ganzen Welt errichtet. Anlegem, die durch normale kommerzielle Expansion sonst Jahrzehnte gebraucht hatten. Millionen Soldaten waren im Ausland mit dem Getränk in Berührung gekommen und verbanden es mit Heimat, Trost und amerikanischer Identität. Als der Krieg endet, verschwand diese Infrastruktur und Markentreu nicht. Sie wurde zum Rückgrat von Coca-Colas Nachkriegsexpansion und Match das Unternehmen praktisch aber nach zu einem wirklich internationalen Konzern. Vor den meisten Konkurrenten auf den 1950er Jahren investiert Coca-Cola enorm darin. Nicht nur zu pergen, was Menschen aber das Produkt achten, sondern auch, womit es emotional verbanden. Das Unternehmen prägt durch ein Werbekampagne auf den 1930er Jahren das Modell Warmherzigbild des Rock gekleiden, Weihnachtsmanns und verankerte damit Coca-Colas Verbindung zu Weihnachten und Familien für Kampagnen like to by the World of Coke von 1971 vermieden buist, jegliches Gespräch über Geschmack oder Zutaten und verkauften Statusen, eine Idee von globaler Einheit, Harmonie und menschlicher Verbundenheit. Das ist ein entscheidender Punkt, Coca-Cola als Unternehmen zu verstehen. Das Produkt, das in der Werbung verkauft wurde, war selten das Getränk selbst. Es waren Glück, Nostalgie, Feier und Zug regiert. Führungskraft des Unternehmens haben seit Jahrzehnten gesagt, ihr eigentlicher Konkurrent sind nicht nur Pepsi oder ein Erfrischungsgetränk, sondern Nails und Wonnet Menschen greifen Kainten, wenn es sei durstig, gelangweilt, in Feierlohn oder auf der Suche nach Trost sind. Einschlägig Leidenswasser. Dies weit gefasst. Sichtweise das Unternehmen seinen Markt als praktisch grenzenlos betrachten. Apropos Pepsi. Die Rivalität zwischen den beiden Unternehmen, oft als Cola-Kriege bezeichnet, wurde zu einer der meist untersuchten Wettbewerbsschlacht der Wirtschaftsgeschichte. Pepsis aggressives Geschmacks des Marketing in den 1970er und 80er Jahren. Bekannt als die Pepsi Challenge, siegt das Verbraucher in Blindtests häufig den sauren Geschmack von Pepsi bevorzugten. Dies veranlasst Coca-Cola zu einer der größten und umstrittensten entschiedenen seiner Geschichte 1985 und der das Unternehmen sein Geheimrezept und bracht New-Coke auf den Markt. Die Gegenreaktion war sofort und gültig. True Kunden hatten das Gefühl, als in etwas genommen wurden, das tief mit ihrer persönlichen und nationalen Identität verbunden war. Innerhalb von nur 79 Tagen macht Coca-Cola die Entscheidung rückgängig und für die Springlich. Formel als Coca-Cola Classic wieder ein, was als Unternehmensdisterheit gelten können, wurde man kein sagen zu einem weiteren Markenerfolg. Denn es beweist, wie emotional verbunden die Menschen mit dem Produkt Jordan waren. Under ein kostenloser Publicity und erneuter Markentreu. Die Werbekampagne allein niemals hat hervorbringen können. Im Lauf der Jahrzehnte erken Coca-Cola ein ernstes, einfristiges Risiko für sein Kerngeschäft. Den sich wandelnden Verbraucherhalten gegenüber Gesundheit, Zuckerkonsum und verarbeiteten Lebensmittel. Der Konsum kohlensäurehaltiger Erfrischungsgetränk begann in vielen entwickelten Märkten. Besonders in den USA, avant der 1990er und in den 2000er Jahren. Langsam zurückgezogen, als das öffentliche Bewusstsein für Zusammenhang zwischen zuckerhaltigen Getränken, Fettlebiget und Typ 2 Diabetes wuchs. Statt sich allein auf sein Flaggschiff-Produkt zu verlassen, verfolgt Coca-Cola ein aggressiv, diversifiziertes und ein enormes Markenportfolio in nahezu jeder Getränkekategorie auf. Das Unternehmen expandierte in Saft mit Minute Maid und Simply Orange.
In Nabelschwulzwasser mit Dasani and Smartwater. In Sportgetränk mit Powerade. In Teas and Schlieglich in Coffee minus 2019 Kauftes die globale. Kaffeekette kostet Kaffee für rund 5 Milliarden Dollar. Es hat Algorithm Minderheitsbedingungen. Energy Drinken Tournament, erwerben nun ist in einigen Märkten in den Bereich alkoholischer Getränk mit Hard-Seltzers und für die Cocktails eingegeben. Besitz oder lizenziert. Das Unternehmen Coca-Cola mehr als 500 verschiedene Marken weltweit. Dies diversifizieren erfüllt zwei Zwecke. Erstens schützt es den Gesamtumsatz des Unternehmens, selbst wenn der Erfrischungsgeschäft in bestimmten Märkten zurückgeht. Da Wachstum bei Kaffee, Wasser oder Saft diesen Rückgang ausgleichen kann. Zweitens erlaubt Coca-Cola einen Vielgurgieren Anteil der täglichen Getränkekosten eines Verbrauchers zu erobern. Statt nur den Moment zu konkurrieren. In den Gemmen in Kohlenserhaltige Erfrischungsgetränkmux. Geografisch hat sich Coca-Colas Wachstumsstrategie zunehmend auf Schwellenländer konzentriert, insbesondere in Afrika, Lateinamerika und Teilenasiens, wo steigend Einkommen anwachsend, statt Bevölkerung Republiken, Expansionspriem bieten. Im Gegensatz zu den gestigtieren und Gesundheitsbesterns, Märkten Nordamerikas und Westeuropas, lokalisiert Geschmacksrichtungen und auf regional Vorlieben zugeschnitten. Produktion zu einem wachsenden Teil der Unternehmensstrategien, weg von einem strikt einheitlichen globalen Ansatz hin zu einem stärker angepassten marktweisen Modell. Das Unternehmen sah sich auch anhaltender Kritik von regulatorischen Desihumsweisrechtlichem Druck in mehreren Fronten ausgesetzt. Gesundheitsver- und Interessenverteidigung haben Coca-Cola für sein Rolle beim weltweiten Anstieg von Fettlebiget und Diabetes kritisiert sowie davor. Zuckerhaltig Getränk in Entwicklungsland mit weniger robuster Ernährungssaftlen oder Regulierung aggressiv zu beurben. Mehrere Länder instead darunter Mexiko, Großbritannien, Frankreich und diverse US-Staaten haben Storen Einger, die speziell auf zuckerhaltig Getränk abzielen, was den Absatz direkt beeinträchtigt und das Unternehmen dazu veranlasst hat, sein Zucker und kalorienreducten Produktlinien auszubauen. Der Wasserverbrauch war ein weiterer anhaltender Streitpunkt, insbesondere in Regionen wie Indien, wo lokale Gemeinschaften und Aktivisten den Abfallbetrieben vorgeworfen haben, Grundwasserzonen zu erschaffen, die für Landwirtschaft und Trinkwasser benötigt wurden, was zu Protesten und in einigen Fällen zur Schlägen von Anliegen fort. Coca-Cola sah sich zudem erheblicher Kritik wegen Plastikverschwendung ausgesetzt, da das Unternehmen in Umweltaudits wiederholt als einer der weltweit größten Produzenten von Plastikverpackungen genannt wurde. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen öffentlich Nachhaltigkeitsvers abgegeben. Darunter die Usage sein Verpackungen vollständig recycelbar zu machen und bis zu einem festgelegten Zieljahr für die Verkaufsflasche oder Dosine zu sammeln und zu recyceln. Obwohl Umweltgruppen häufig argumentiert haben, der Fortschritt bei diesen Zielen verlauf langsamer als versprochen. Trotz dieses Drucks ist Coca-Colas Zugrund Geschäftsmodell bemerkenswert, widerstandsfähig geblieben, da das Unternehmen so stark auf die Lizenzierung seiner Marke und den Verkauf von Konzentrat setzt. Statt die Gesamtproduktions und Vertriebskette selbst zu besitzen, kann es sich relativ schnell anpassen, sein Portfolio in Richtung gesunderer Produktverschieben, durch Übernahmen in neue Kategorien, Einsteigen und lokalen Abfüllpartnern einen Großteil der operativen Risikos bei sich verändernden Verbrauchergewohnheiten von Markt zu Markt überlassen, was Coca-Cola letztlich zu einem so bemerkenswerten Wirtschaftsfall macht. Ist, das sein wahres Produkt nie wirklich die Formel war, die in jenem Tresor in Atlanta verschlossen liegt. Das eigentlich Produkt war immer ein System, ein Franchise-Struktur, die es tausenden unabhängigen Partnern erlaubt, die Last von Production und Vertrieb zu tragen. Ein Markenkonsists, die so präzise ist, dass ein Flash fast identisch schmeckt. Egal ob man es in Tokio, Lagos oder Buenos Aires kauft. Und eine Marketingphilosophie, die Emotion, Erinnerung an zu Krieg verkauft, nix Geschmack, mehr als ein Jahrhundert. Nachdem ein Apotheker und Syrup gegen Kopfschmerzen zusammenmischt, ist Coca-Cola im Grund nichts mehr in Geschäft, ein kohlensäurehaltiges Getränk zu verkaufen. Es ist in Geschäft, Vertrautheit zu verkaufen.
In einem Ausmaß und einer besten Digit, die nur sehr wenig an Tournament in der Menschheitsgeschichte erreicht haben.